bonsoir à toutes. Bonjour, bonsoir à toutes Good et à tous. morning, Soyez les good bienvenus dans evening, cette vidéo everyone, intitulée and welcome to Déforestation this en hausse dans le webinar bassin du Congo. entitled Quels leviers pour Deforestation des on the solutions Ice, durables? What Alors, nous can allons drive patienter une petite minute afin de sustainable permettre à d'autres solutions? participants de nous We'll rejoindre. wait a minute for others to join us. Merci de votre intérêt. Une fois de plus, bonjour, bonsoir à toutes et à Once tous. again, good Vous êtes au morning, bon good evening, endroit. Merci everyone. encore d'avoir You votre are présence sur le now at the webinaire. right Alors, je place, and m'appelle thank Théodile you for Winchua, je being suis with us. responsable de la My stratégie name is engagement Theodel au Nkwinchwa. I am dans le the bassin du strategy Congo and et j'ai engagement le manager privilège, le for the plaisir d'assurer Congo la Basin, modération de ce and I webinaire. have the Ce pleasure of webinaire moderating précédemment porte sur this le thème webinar, which is déforestation held en hausse dans le for this bassin du subject. Congo. Quels Titled leviers The pour des Rising solutions Deforestation durables? in the Congo Basin, Alors, What Can avant de Drive commencer, Sustainable permettez-moi de Solutions? rappeler quelques notions Before we pratiques. start, let me Best remind practice. you of some Ce webinaire se déroulera en rules. français. This Nos experts webinar s'exprimeront donc is en langue primarily française in et nous French, sommes heureux, quand même, cela dit, de and proposer we une are traduction pleased simultanée en to anglais. offer you Veuillez simplement simultaneous cliquer le interpretation bouton dans in l'objet English. en bas de Please votre écran choose et sélectionnez la langue uh, de votre choix. the icon at the Et je le bottom dirai to une select fois de plus, the mais en language anglais that cette fois. suits So you. this webinar will take place in French, all in French. But should you require English, just click on the globe icon at the bottom. Et puis, évidemment, la deuxième information pratique, c'est qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions, And faire vos one more réflexions thing en is mettant that vos at any commentaires dans le moment you chat can ask ou alors dans la zone questions or write questions-réponses. comments Et je in the veillerai également Q&A à relayer area, vos interventions aux and panélistes I pour will qu'ils open the puissent floor to y the répondre au panelists moment venu. so they Et can enfin, une answer troisième your questions. information, c'est que One more nous avons thing lancé l'enregistrement is that pour we ce have webinaire. started the recording J'espère que for vous êtes this d'accord avec cela. webinar. I Et hope dans les you prochains are jours, les fine with prochaines that. semaines, vous And the recevrez tous next à la coming fois days or l'enregistrement weeks, all of you de will ce get webinaire, mais the aussi la recording of this présentation qui webinar, suivront dans but quelques instants. also the presentations that will Next, please. follow in the next Alors, minutes. une information essentielle, je sais que certains sont Something coutumiers important. de cette série de webinaires, mais I pour préciser know pour this ceux is qui part sont of the series ceux et of celles qui webinar sont nouveaux, organized, but c'est for que ce those who are webinaire, cet new, événement s'inscrit that dans la série this annuelle event de is part webinaires of the consacrée annual aux données de Global Forest Watch. series of Global webinars Forest Watch, c'est une based on plateforme data from qui Global Forest assure la mise à Watch, disposition which de is a données sur le platform couvert that forestier, tracks qui permet forest donc aux cover suiveurs dynamics d'analyser around the world, l'évolution des and it forêts follows up and tropicales et tracks autres à travers le evolution of monde, forest and tropical avec pour forests but around the évidemment world, d'améliorer les connaissances et la with the aim transparence et à la of fois d'assurer une improving sécurité, transparency mais aussi de and permettre que also to ces allow informations soient that exploitées pour such mobiliser information will l'action be au niveau used to local. mobilize action Il est at the essentiel de local dire level. que It's en important to mention 2024, les that données by qui ont été 2024, partagées et générées par le data that laboratoire was GLAD de shared l'Université de by the Maryland et qui a laboratory été GLAD publié sur la of Maryland plateforme Global Forest University Watch, le of the WFE, Global Forest ont Watch révélé une perte has record de revealed forêts tropicales à travers le record monde, number of 6,7 millions d'hectares forest de forêts loss perdues en une around the année. world, Cela représente 6.7 presque million l'équivalent de la hectares superficie around the du world, Panama, which de is l'État du equivalent Panama. to an area Et of une Panama, particularité de 2024, c'est Panama que State. les incendies And in ont pris une place 2024, de plus en plus importante. fires Si on has compare les incendies, reached a high les level if we incendies comme compare motif de la them déforestation en to for 2024, on se to rend compte fires qu'ils sont les of plus importants depuis au moins 3 2024. décennies. Évidemment, le bassin So du all Congo, of faisant the partie des previous pays years, tropicaux, and the Congo malheureusement, n'a pas Basin is échappé à one of cette the tendance countries très that alarmante. did not En 2024, escape this trend, observé la disparition de and vastes in forêts
2024, we have witnessed the demolition of huge forests, and those forests that we offer in biodiversity for global climates, and we are hosting millions of people. And today, in this webinar, we would like to reflect as actors acting in the Congo Basin, and we want all of us to ask questions. First of all, why deforestation keeps going on the rise despite commitments made by our state, but also what are the sustainable solutions that could reduce or at least halt the increase in trends that I mentioned earlier, and what are there any driving factors that the Congo Basin state should consider in the fight against deforestation and the management? In this webinar, we'll try to answer these questions. And this will be with the special panelists, and we'll have different areas to cover. The first one will be about data of TCL in the Congo Basin, RDC, Cameroon, and also Forest Watch, and we look at different drivers of deforestation and identify the emerging hotspots during the last years. And we'll share with you also some ideas that institutes such as WMI and other partners in the region can act on the level of deforestation. The other aspect that the panel will discuss, those who work from different institutions, and will reflect deeply on solutions, because we are looking in this webinar to come up with solutions. So the first part will invite three experts from WAE, and we'll have Roger Mambeta, expert SIG from RDC, and we'll listen to Madame Boa Masomboku, Director of WRI in DRC, and Mr. Declare Mbuna, Director of WRI Cameroon. I will give the floor to Roger. Mr. Mambeta will start with you. Data of forest loss in Congo Basin all over the world, and with looking for identified solutions. We have started this initiative in the last 20 years, from 2001 till 2024. Can you give us an overview of the data? What does it mean for these countries in the Congo Basin, and what does it mean for 2024? Mr. Mambeta, you have the floor. Merci, Dr. Théodile, pour la parole. Thank you, Dr. Théodile, for giving me the floor. Good morning, good evening. I am Roger Mambeta, expert in geography information system. In this webinar, I would like to share with you statistics regarding the TE covers from 2001 till 2024 in Congo Basin. Before delving into the figures, I can say that the TE covers in Congo plays a vital role, not only for the region, but for the global climate. And it's essential for us to guide the efforts of conservation and management. Next slide. Nous commençons par vous présenter les cumuls
We will start with the accumulation of the losses from 2001 till 2024. And then we'll share with you specifically the situation in 2024. And on the left, that's for 2000, from 2001, a total of 26 million hectares of poverty, and RDC is number one with 21 million of those losses, followed by Cameroon of 2,226,000 and 205. And third, we have Congo Brazzaville, which has 1,150,323 hectares. And this represents the losses in primary forest, and the Congo Basin has a total of 9,721,340 hectares. RDC is occupying a big number, followed by Cameroon with 1,080,000, and Congo Brazzaville is first with 489,526 hectares. Next slide. Let's look at the specific situation of 2024. The loss of tree cover in Congo Basin. In 2024, it's 1,769,254 hectares. RDC is first with 1,014,668, followed by Cameroon of 179,000, and Congo Brazzaville with a loss of 14,000 hectares. Regarding primary forest of Congo Basin in 2024, total loss of 778,564 hectares, and RDC is the first, followed by Cameroon, and then Congo Brazzaville with 62,045 hectares. Comparing the losses of tree covers between 2023 and 2024 for the loss of this forest, primary forest and other types of forest, and RDC and Cameroon are occupying a high number in 2024 compared to 2023. Cameroon and Equatorial Guinea have losses high in 2024 in primary forest and other categories of forest. And for Central African Republic, it has a loss in primary forest, but increase in loss in all categories of forest. So it's worthwhile to mention that RDC has occupied a high number of the forest in terms of the losses of tree cover. This gap of loss should not be considered normal, and it should be put into the context of the region. The zone of deforestation in red and orange. Here we can see the hotspot of deforestation
in the south of the Republic of Congo, which justifies the increase of loss of tree cover in 2024. Roger? On observe également l'intensification des zones de We see also an increase in number of zones of deforestation in DC, around Bini, in east of the country, and also in the center of the country. And in Central African Republic, we see an increase in number of deforestation in southeast, southeast. Comme nous venons de le mentionner, les feux de forêt constituent like we mentioned, wildfires is an increase in threat to forest, and data mentioned that in 2006, the losses of forest has increased, and we have seen 160,000 million hectares. Merci. Je remets la parole à Théodile. And now I would like to give the floor to Theodore. Merci infiniment, Roger, continue. merci pour cette belle présentation. Thank you Et very much chers for participants, this n'hésitez pas à presentation. confier Dear envoyer vos participant, commentaires dans don't le hesitate chat to ou send alors dans your la comments question-réponse. Il in y a the déjà chat plusieurs questions or que nous avions. question and N'hésitez answer. pas, allez-y tout honneur. Don't Ce hesitate webinaire, nous les to récolterons et ask and put them in prendrons soin this d'y répondre avant la webinar, fin. and we'll answer them Roger at nous the end. a présenté une situation plutôt Mr. sombre Auger entre, on voit que presented entre 2016 et 2018, a les situation feux, of la part concern des feux, with pas de the bêtes de forêt a triplé tout wildfires, simplement. which C'est has véritablement préoccupant. had Et on voit aussi que la tripled, RDC, and we have elle seen seule, de that manière générale, a perdu RDC environ in 100 000 China hectares de forêt had en 2024. Alors, thousands je vais of passer la hectares parole à of Bora, simplement losses pour évoquer because of davantage wildfires, sur cette and we'd like situation. to give the floor now Que to l'on Mr. comprenne Bora, aujourd'hui c'est who will qui shed some light on this cause la situation déforestation ou les pertes de forêt, and puisqu'on ne parle will pas tell us forcément de about the déforestation, reasons mais des behind pertes de forêt. this Et puis, quelles the sont les solutions repeated losses que of la RDC forest, and entrevoit what ou en tout is cas met en œuvre the pour commencer à what agir did sur RDC ce problème persistant. do to solve this issue? Bora, you have the floor. Micro de Bora, micro, Bora, s'il vous plaît. tu veux bien ouvrir ton micro, s'il te plaît? Can you unmute yourself, Mr. Bora? Il est possible que Bora ait un petit souci technique, comme on en connaît beaucoup. It seems like Mr. Bora has some issues. Vas-y, Bora, c'est parfait maintenant. Yes, Vas-y. now we can hear you. Go ahead. Donc, je disais en 2024, I was saying that il a été in présenté 2024, précédemment par like Roger, la was RDC a presented by enregistré Mr. OJ, DC has la plus forte perte jamais enregistrée, the avec highest près de 590 000 losses hectares détruits. of Donc 589 forest. 812 hectares pour être exact. Donc, ce qui reste And préoccupant pour la what is a biodiversité source of et le concern climat. for biodiversity and climate. Et au cours des 10 dernières années, And de in the last 2015 à 10 years, 2024, from la RDC a perdu environ 2015 to 12 550 000 hectares. 100 million, more than 100 million hectares were lost Environ 6,5% de la couverture forestière de 2014, donc for l'année avant la 2014 also.
Ces aires protégées comme Kaouya ou Virunga dans l'est du pays subissent So les we effets have négatifs protected liés à leur areas proximité also, avec les grands and centres urbains. which suffer from the negative impact. Et donc, les populations accèdent facilement à ces So the espaces population protégés have coupés du easy bois pour access produire du to charbon those de bois. protected areas Donc, ces aires to protégées sont get également charcoals. rendues vulnérables par And les conflits those dans cette région. protected areas are Et la also vulnerable due to production the conflicts in également the doit region, pouvoir accéder à des zones and d'exploitation minière, par also exemple. they allow access to some mining Notons que pour ce areas. qui concerne les aires So protégées, le ratio de for la the perte de couvert protected arboré par rapport à la superficie area totale and the reste bien en losses deçà of the comparativement aux tree autres usages cover des terres. Et cela reste une bonne nouvelle means less puisque compared ces to espaces sont other censés area être because protégés. this area Je are souhaite également supposed to be réitérer que les feux protected. deviennent une I would préoccupation like to grandissante. Les reiterate feux ici that représentés donc en wildfires vert are sur becoming a l'histogramme source of ont graduellement concern, augmenté, and notamment dans they les possessions have forestières, increased les gradually communautés locales et les aires with protégées, et ce also depuis we have 2018. seen logging suivante, s'il vous that plaît. has increased since 2018. Donc, cette figure illustre This l'évolution de la chart perte de couvert arboré showcases the par evolution province of au cours des loss 10 of dernières tree années cover dans 6 provinces. by province Donc, ces in the provinces ont last few été years. These sélectionnées provinces were puisqu'elles selected enregistrent les because pertes de couvert arboré les plus importantes en have the 2024. highest number Il of s'agit des provinces tree de cover la in Chopo, du Maniema 2024. au centre-est du pays, The Haute-Ouélé au nord-est, Équateur et those Maïndombe au centre-ouest et Sankuru in au those in the centre de la south RDC. or the En center of 2024 RDC. uniquement, la In province de la Chopo, qui 2024, est the également la province province la of plus vaste de la Teko, RDC which is et celle the qui est au cœur du biggest bassin one du of Congo, RDC, a perdu 63 and 000 hectares de has forêts lost primaires, un record. 500, Et entre more than 2015 et 500,000 2024, hectares, cette and même between province a perdu pas 2023 loin and de 2024, 1 the 180 same 000 hectares de province couvert has lost forestier. Et 1 ces pertes sont million of principalement hectares. imputables à This l'agriculture is due itinérante sur nos rues. to shifting agriculture in the S'il vous plaît. province. Sur cette diapo, nous analysons On this l'évolution de la perte du couvert on this slide, arboré. we can see En the RDC, driving entre drivers of 2001 et deforestation 2024, in between 13% de la perte de 2001 couverture forestière s'est produite dans des zones où les principaux facteurs de perte ont So entraîné la some déforestation. of it happened in areas L'agriculture itinérante sur because nos of vies est le principal moteur de la perte de couvert deforestation, arboré en and RDC. agriculture C'est ce was que the vous voyez en main jaune sur le source, graphique. like we Et can d'ailleurs, une récente see étude a démontré in le lien yellow, and étroit a entre study has déforestation et shown agriculture that dans la province de la Chopo the et celle du Sud-Kivu. relationship À between la Chopo, par exemple, la coupe du agriculture bois est réalisée and pour laisser la the place à des cultures comme le logging cacao, dont and le the déploiement culture envahit of quelques espaces forestiers de cacao cette province. and in La coupe some du bois est également utilisée provinces, dans le cadre de and l'extraction des mines artisanales, also cela se passe surtout dans la partie est logging du was pays, mais également au used sud. for Et le problème énergétique étant important artisanal ici en RDC, activities, avec seulement 10% de and la population qui a accès à l'électricité, 10% of the la fabrication de population charbon de bois aide à répondre aux have besoins access to énergétiques. electricity, and they need Les feux access to constituent également power. un moteur grandissant de la perte de And couvert arboré. Ils sont wildfire utilisés pour is préparer les one champs of pour the main l'agriculture. reasons for the loss of Cependant, ces the feux cover, engendrent des dégâts and importants en termes de these fires dégradation lead des zones to affectées, huge de perte de biomasse, de perte de biodiversité également, losses of et bien sûr d'émission de biodiversity, gaz à effet de and serre. also Par emission ailleurs, les of données présentées précédemment par mon collègue Roger CO2, montrent que and ces feux interviennent en 2024 those dans des zones fires in tourbières 2024, et les provinces de l'Équateur et we de have seen them in Maïndomé, par exemple, font provinces partie of des points Torbia, émergents dans l'ouest and du pays, alors que ces starting zones from the sont west importantes of the pour le stockage country, de and those carbone. areas they can be Comme vous le important savez, for la plus grande stocking réserve de carbon, tourbières se trouve en and the RDC biggest et reserve dans on cette zone-là. Torbia La of RDC dispose d'une superficie RDC d'environ has an area 145 of 000 around km² de tourbières avec un stock de carbone évalué à 3 milliards de 47,000 tonnes. square Cependant, ces kilometers. tourbières sont And elles aussi menacées par is la Torbia déforestation are also pour diverses threatened by raisons. Et si nous deforestation faisons une superposition because des of différentes different affectations reasons au 30 juin 2024, par exemple, in nous verrons que cette for zone example, in contient également des blocs 2024, we pétroliers. can see that those areas had some Prochaine petroleum diapositive, s'il vous blocks. plaît. Next slide.
Alors finalement, And il faut rester finally, optimiste, bien sûr, we need to remain malgré les chiffres, optimistic parce que les despite forêts du bassin du all Congo the figures, continuent because the forest d'absorber of plus the de Congo carbone qu'elles n'en Basin émettent. continue to absorb more De carbon plus, il y a des than solutions what aux défis they actuels de la gestion des generate, ressources and there forestières. is, as long Donc as there avec is a les management approches, of les the resources méthodologies, and les approaches outils, and the les initiatives methodologies and tools efficaces, and durables et initiatives inclusives que nous which développons et are déployons efficient, sur le terrain en sustainable, and collaboration avec nos which we partenaires, deploy on the field nous in contribuons à collaboration corriger les with tendances actuelles. partners. We manage Donc là, je vais to simplement correct mentionner the 3 points current ici. trends. En So termes d'outils, here il y a there le are Global just Forest three Watch d'Atlas points. Forestier qui nous So we réunit have aujourd'hui. Global Ces Forest plateformes Watch. digitales This permettent de suivre digital de manière platform allow périodique us la to dynamique des follow affectations des terres regularly sur l'espace dynamics forestier de la of RDC. the Cela permet de faire work ressortir that les can be différents usages done and to ciblés, les actions à find prendre out de la the protection action ou that de la need to be restauration des taken aires for dégradées. protection Ce sont de of véritables outils d'aide à la décision sur lost l'utilisation des terres. areas. En RDC, In RDC, comme vous le savez peut-être, as you en mars know, dernier, nous avons in the publié last en March, collaboration we avec le have ministère de published in l'Environnement et du Développement collaboration with the durable le Ministry nouveau of poster qui Environment présente and la Sustainable situation Development, du domaine forestier de la RDC au a 30 new juin 2024. publication regarding En deforestation deuxième in point, June renforcement des capacités 2024. des acteurs, des The administrations, second du secteur one privé, de la point société civile. is Donc ça reste une étape importante enhancing the pour role of améliorer la gestion forestière, en administration particulier pour les and aider à private être plus sector actifs and dans le civil contrôle society to forestier, become more l'observation efficient indépendante ou encore la in transparence dans les forest opérations. control, Donc independent cela, c'est ce que le observation, portail and Open more Timber nous aide à transparency in réaliser. operation. This is Concrètement, il s'agit why d'accompagner OTP l'observateur is helping indépendant us mandaté and par to l'Observatoire pour la support gouvernance forestière the à adopter des observer principes d'assurance and qualité en the vue de produire adopted des données de haute quality qualité assurance pour le to come portail up Open Timber. with data of high quality. Enfin, donc ça c'est le troisième point que je voulais aborder This is aujourd'hui. the Nous third point mettons I également would, en avant les économies and forestières we portées par les communautés we locales, have launched qu'on appelle also les some work on FDL. the work done by the local Avec communities, nos partenaires, and with our donc, on est en partners, train de développer un we are mouvement qui est developing aussi un a sort partenariat of global movement avec which plusieurs is parties a prenantes, y global compris partnership les with different organisations stakeholders, des communautés including locales et des peuples autochtones, organization, la société civile, les local chercheurs et organization, des alliés en matière d'influence des civil politiques. society, and L'idée donc de ce policy mouvement repose sur le fait influencers. And que the nous devons à idea la is fois based soutenir les that communautés, leurs on the moyens fact that d'existence, we mais need to également support protéger les local forêts. communities in their livelihood, Donc, but also to protect voilà, the forest. en résumé, il s'agit de So, transformer la vie de ces as a communautés et summary, améliorer it leur means bien-être to et protect développer the des life solutions of those économiques durables communities issues de la and to gestion des develop forêts their par les economic communautés et situation autochtones and situation eux-mêmes. of De the cette façon, nous forest assurons de générer and of des the résultats positifs indigenous en matière de people. changement And this climatique, way, we can de have conservation de la positive biodiversité, mais aussi des results résultats for the socio-économiques climate, durables. but also Donc, ce sont comme social des and economic entreprises qui créent une économie impacts. viable via So la this will préservation lead et la to restauration des a forêts. viable economy Et ces économies for requièrent bien sûr protection of the forest, renforcement and des these capacités, du développement economies sectoriel, need du financement, mais aussi la development mise en of place de politiques capacities and habilitantes cohérentes. funding, and Il y a un also exemple qui existe et sur lequel nous allons convenient bâtir. Il s'agit du réseau policies, and panamazonien for pour the zone l'économie, pour la bioéconomie. Ce Panamazonia. réseau met la This priorité donc sur this la is a préservation des network forêts which et has a le bien-être des priority, which populations is locales. the protection of Donc pour forest finir, and juste pour dire que the le rôle de ce well-being mouvement of qu'on est en local train de mettre en communities. place, c'est de So the connecter et whole amplifier of this les movement solutions qui we existent. are working on Et ce is to mouvement est une amplify initiative portée the par le current Sud, donc ça je tiens à le souligner. solutions, Et and il va également and it will faciliter la also collaboration Sud-Sud. facilitate a collaboration Donc South-South. voilà, donc cette So initiative part vraiment de this l'idée selon laquelle initiative en travaillant starts ensemble, from nous the pouvons réaliser le idea bien-être on working et régénérer together nos for the forêts. well-being Je m'arrête and ici to et je vous remercie share our de votre knowledge. I attention. will stop here and thank C'est you nous qui te for your remercions, Mohamed, attention. infiniment. Thank Merci you very pour much. partager ces Thank données you sur la situation, for having mais aussi d'avoir shared commencé à mettre en your place les ideas. outils en
and also for telling us about what is happening and to look at the solution. And I appreciate the fact that you have done this work with the administration because this data they are very important for the administration. And also you have highlighted the role that the local communities can play if we consider as guards, but also as economic influencers. And we need to do that by ensuring the well-being. I will give the floor now to Declare Mbuna, who will tell us about the situation in Cameroon, what is done by the teams of WRC. And stay tuned because after we'll have an exciting panel. Declare. Merci beaucoup, Théodile. Okay, thank you À la very suite de much, Roger et Deborah, Théodile. nous allons un peu After Roger explorer, and Deborah, la we're going to problématique explore a de bit the perte de forêt problem arborée au of Cameroun. tree Et cover loss in j'active Cameroon. ma I caméra juste pour que vous activated voyez ma figure compte my tenu de camera so you can l'emplacement qui est see souvent très my compliqué. face, but Je vais devoir understand that continuer the avec ma caméra. connection here is a little unstable, so I'm going to continue my presentation with my Ok. camera Au off. Cameroun, en termes de All right, so in perturbation Cameroon, forêt in arborée, terms depuis of 2015 à the 2024, perturbations pris le from cas de 2015 to de 2024, we took into account d'occupation three des terres, à types savoir les of forêts land communautaires, les forêts de occupation in production et terms les aires of protégées. community forests, Et quand nous productive sommes production un peu forests, and dans la protected situation des forêts areas. communautaires au In Cameroun, this, on in réalise qu'il y taking a eu into quand même un pic account dans les années Cameroon's 2017. community Ensuite, and protective en forests, there was 2020, a la peak in situation un peu continue 2017, and then there was a jusqu'à aujourd'hui. descent that Et qu'est-ce qui peut continued bien until expliquer cela? today. Comme vous We le also savez, see au niveau production du has gone Cameroun, up. What il y a that can d'abord eu explain la is that in problématique des Cameroon, grandes there was first the infrastructures, comme la problem with construction large des barrages, infrastructures such dont as certaines forêts dam communautaires, construction surtout celles de l'Est, ont été in attaquées community parce forests, qu'il particularly fallait in the faire la mise en east, eau that were et beaucoup attacked de forêts because it had communautaires to qui be se trouvaient implemented, and là-bas there are a lot ont of été, community ont eu forests les that were ressources that un peu noyées. Mais nous pouvons over aussi there, voir and that was a en général la resource problématique depuis les that was commodités, étant drowned. donné que dans le concept de But gestion the des thing forêts is that in communautaires, the il était management prévu of de community faire forests, des séries it was expected d'exploitation to du do bois, des séries de series of conservation, mais aussi des logging séries and agricoles. conservation Et and avec le prix du agricultural cacao qui est à la series. hausse, With the quelquefois les growth gens ont and tendance à plantations of faire un peu plus cacao, d'agriculture dans ces where espaces-là. a lot of Puis, people are doing a little bit more comme nous le concentration of voyons that en type of agriculture 2024, in il y those a eu spaces. In 6,9% de 2024, we see perturbations dans that ce there type was d'occupation particulièrement. 6.9% Mais pour les forêts perturbation de in that production, particular nous vein. voyons également qu'il y a eu quand We même un also pic en see in 2017, production même chose en forests that there 2020, was et la also situation est aussi a continue peak jusqu'à in présent. Et avec une 2017, préoccupation, 2020, si on and fait a une petite continuing photographie en 2024 de augmentation. As you can see, 3,16%, in 2024, et nous we pouvons were at aussi a comprendre ratio of que 3.16%, déjà with le fait already the fact that il y a eu de there 2015 à were 2024 from une augmentation 2015 quand to même de superficie 2024 an allouée à increase l'exploitation parce in qu'ici, the quand surface nous area parlons de that forêts de was production, il s'agit open to en use même temps des because unités in forestières production forests, d'aménagement, mais those aussi des are forêts communales. com Donc la also superficie aménagée a communal augmenté avec forests le temps. as well as Et, forests open mais to production. quelquefois, il y And a so aussi there were also des petites, comment on peut dire, des little communautés riveraines qui essaient d'attaquer les forêts de local production. Et c'est communities pour cela that were que de trying plus to en plus, attack those nous productive forests, and interagissons avec les that's why we were concessionnaires pour mieux interacting surveiller with leur the autosuffisance. landowners Et to pour les make aires sure that protégées, everything nous was correctly voyons organized and aussi to qu'en protect 2017, that il y a eu area. beaucoup We de also see that perturbations. in 2017 there Ça, were a c'était lot of surtout à l'est, avec le barrage de interference in Lompanga, east où il y a with eu la the construction du barrage qui est très Lompaga proche um, de, dam de, construction.
was very, very close to the Deng Deng National Park. There were new stakeholders that arrived and did not take into account that those people that were accustomed to working in the forest, and so we already had our conservation actors, but also we tried to mobilize the community to protect it in that area. That's why you see that the problems did reduce a bit over time. Next slide. Okay. When we try to evaluate the situation by administrative zone, we see that there's a higher deforestation trends in the west and south, the highest forest coverage parts of our country. Next slide. So, and now, in terms of the drivers of deforestation, as with the DRC, we have noticed that the first driver is rotating agriculture, and then after that, we can say that the large industrial complex. And for agriculture, in order to really be able to set up a cacao plantations, you know, that first you have to have manioc and corn, and then after, then they put the plantations of cacao. And that allows for some coverage re-establishment. But in that period between 2015 to 2024, or even up to date, 2 areas were opened at greenfield, respectively in the Campo zone in south and Bassi, that were able, as you know, the implementation of this type of agriculture allows for a complete logging all the way to the bottom of those forests. And so the thing is that one of the principal drivers of deforestation going all the way down to the root, and the agriculture that's either a local or industrial, we can see that those are factors, a temporary factor. There are other temporary factors also, such as forestry logging and other natural interferences that didn't make up as large of a part of the drivers of deforestation. Next slide. So now what are we doing in Cameroon to try to direct decision making? Since forever, it's been already 25 years that we are working with the Forest Ministry to classify our forests and to have an idea or to get precise up-to-date information on the forestry regions. And with the tools and technical support and the development of these tools, so we can develop and reinforce capacity within our stakeholders. We also need to do capacity building, not only for the stakeholders, but all of the surveillance agencies, as well as the private agricultural sector, whether that be cacao planters or agricultural industries or smaller sizes, but we encourage them to document their data so that CSOs and the public sector can plan observation and control measures, but also to evaluate the risk in the implementation of sustainable measures when we're looking at producers in the field. And
And what we're doing also within the capacity building on tools, we're not only training people on forestry classes, but also combining them with Global Forest Watch, Atlas Forestier, and Forest Watcher, so that these stakeholders can work on can see those that are permanently protected. Because the thing is that the Ministry of Forestry Control should have that data, and then at the regional level, and they can see those zones of interest and know who is affected, what can and cannot happen, what kind of conservation measures are established. And those that are in those protected zones may know, the park and just the periphery, so that it can be surveilled and to be able to better control the resources within those areas. We interact in order to provide information, even into databases, to be involved in sustainable agriculture, because a lot of times the information is not in the system, and having that up-to-date information may help support producers to be compliant with regulations, even when it comes to export and the European forest regulations, forestry product regulations, and also taking into account communities in the implementation of public policy for the protection of the forests. We saw that one of the problems is the sustainable management of forestry land, and so working with the communities to see how we can do a reform on the community forestry strategy, so that the local community is more involved in the management of that community forest, and to develop companies, etc., that protect the forest, but that are more based on that are more nature-based solutions. Thank you very much. I'm going to give the floor back over to Théodile. Thank you. We would like to thank you actually for your presentation. So, to my participants, it's been quite a while that we have been talking. We have been presenting data from GFW and WRI. I'm sorry, and the actions that have been implemented WRI, as well as the different stakeholders in sub-regions. So now I'd like to start with my WRI colleagues to launch the panel discussion. It is a high-level panel discussion because we have around our table, our virtual table, Landing Manet, the director of the Satellite Observatory of the Central African Forests, OSFAC. We also have, and we'll hear from Madame Orline Nchike, who is the Secretary General of the Field Legality Advisory Group, FLAG, an organization based in Cameroon, and also working through sub-regions. We also have the opportunity to hear Richard Soufo, who is senior scientist at C4ICRAF. C4ICRAF is the Center for International Forestry Research and Agroforestry. And then, of course, not the least of which, we also have accompanying us Mr. George Neba Akwa, team leader in the Congo Basin landscapes initiatives from the United Nations Environmental Project. We would like to have all of our panelists visible, if possible. I'm going to ask the same question to all of my panelists, but I'll start with you, Landing. You know about this data because you work with OSFAC, and you are a producer and compiler of data. What inspires you? What are your hot takes right now? Landing? Okay. Merci. All right. Thank you very much. And hello to everyone. Bonjour Théodile. Hello, Théodile. Oui, vous m'entendez? Je ne sais pas Yes, si vous can you hear m'entendez. me? I don't know if you can actually hear me. Très bien.
Yes, Landine, we can hear you very Merci well. Théodile, merci Thank you very modérateur. much, Théodile, Je tenais d'abord to the à remercier Congo facilitators of Basin pour this l'invitation webinar qui nous and a the été faite WRI for pour être inviting us parmi together here les today. panélistes. Comme vous l'avez dit, moi, je suis Um, Landon Manet. Je suis And as you directeur said, de I'm OSFAC Landing Manet. I depuis am une vingtaine d'années. director of OSFAC est OSFAC for the l'Observatoire past spatial dozen de years. l'Afrique We are the Satellite Observatory of Central African Forests, and we have existed for the past 25 years. We started in 2000 monitoring forests, and we work in collaboration with WRI, and we contribute from time to time to the GFW, the Global Forest Watch. So the two questions that were asked us about data, the first question, I would say that the data that have been presented by the WRI are very good in that the Congo Basin, and within the Congo Basin, we need data. We need reliable data, but we also need updated data and such on a regular basis. And thanks to GFW, we are able to get that data with regular updates. And the production of this data is very useful. But when it comes to the forest in the Congo Basin, it's a vast region. And Global Forest Watch uses a lot of telesatellite data, and a lot of people ask us, how do we get these statistics? They're getting we're getting that data through actually a collection of different satellites. But why that's important, as you know, is that the contribution of the forests in the economy of the Congo Basin, but it also plays a big role in the daily life of the population. And you'll note also that to attenuate climate change, we also need these great carbon scrubbers, and that is why it has been integrated into the uh, considerations under the UN Climate Change Commission. And so it's of huge interest. But also, a lot of countries in the Congo Basin are setting up real processes to reduce deforestation and focused on sustainable development. And within this context of climate change, it's very important that we have as much reliable information on the Congo Basin so that all countries that share borders and share territory within the forests in the Congo Basin can understand carbon emissions and the forest effect on those. And the only way to do that is to have real-time data and to be able to calculate biomass, to calculate carbon emissions, greenhouse gas emissions, and the impacts that that has on climate change itself. So it's clear that all of this information is necessary for conservation efforts, for sustainable development and management of the forests in the Congo Basin. Now, of course, we have a deforestation that is increasing, and that's not, of course, it's normal, but it's not good. Of course, the populations of these countries is growing very quickly. And what is happening is that, of course, these activities are growing with them. Deforestation activities, and as we saw in the presentation, we see that there's logging, the creation of charcoal, mining, forest fires. All of this contributes to deforestation, but also we need to be careful. We need to be able, we see in the comments, that one of the main drivers is agriculture. And this shift
shifting cultivation. And yes, at the national level, sometimes we can see that that's the main driver. But we can't generalize because when we go down to certain levels, to some provinces in the DRC, within different local levels, we can see that that ranking is not enough, that agriculture is not necessarily the main driver. It may be the third or fourth. And so we need to be careful and take into account the different levels that we're looking at. And I'm going to give you like the scale is important. Generally, we talk about agriculture as being the main driver of deforestation. When you look at the province, like Topo, it's definitely the main driver. But when you look at carbonization, carbon emissions, that's at the second or third proportion, and then the third position would be agriculture. These carbon emissions are actually at the sixth place when it comes to some of the other provinces. So that's why we really need the data to actually see the real drivers of deforestation. And so, we have noticed that one of the roles that's being played, one of the big players in deforestation, but not one of the main drivers, that's uh, everywhere is logging. And logging is actually sixth or seventh. We've noticed that it's not as big of a scale as we think. And actually, forest fires would be in fifth place. Londine? Yes. Je pense qu'on va revenir I sur think we're les going to questions come qui ont été back to the posées dans le question that chat, was asked in the mais je chat. comprends bien But I vos do réflexions sur les understand données. your J'apprécie. your Il faut toujours réfléchir en considerations termes about data. d'échelle We et also savoir have to think relativiser. about scale. We Tout have à to think l'heure, about how everything is c'est-à-dire il y a une quinzaine de applied minutes and après do que tous les intervenants comparisons aient because dit everything un is mot, relative. nous allons ouvrir We're gonna, nous donnons encore of course, l'opportunité de we'll give you réagir à the toutes les questions opportunity qui to sont react posées to dans le all chat, of the questions that have been dans le asked in the Q&A. chat Et je in voudrais the aussi question inviter and ceux qui answer sont part, but I would also like participants, to n'hésitez ask pas all of à our poser des questions et à participants les to adresser même à please certains des intervenants. go ahead and ask Deforestation, c'est questions un panel directly to co-organisé our avec panelists. toutes les structures This représentées. panel is Merci beaucoup, organized, Landine. of course, Pardon? around this structure of interaction. Well, one of the things that I'd like Vas-y, to Ato. say before I stop is to actually respond to the second question. Some solutions are known and already have been applied under legal context. And we have to accompany forestry societies and logging societies. We have to support them in more awareness building to understand deforestation. And we have to promote forestry conservation as well, because we have noticed that in those areas where there is more awareness building, we're seeing less deforestation. We're seeing a decrease in that. We need to restore landscapes, and some of that is going to be done through reforestation. But as we said, agriculture is one of the main drivers of deforestation, but we need to do that. We need to look at that and concentrate that maybe in those non-forestry zones, such as the savanne, and to set up the RED programs that have been set up in the Congo Basin, and find also alternatives to logging and tree harvesting to diminish the pressure and diminish carbon emissions, but to implement as well some forestry organization plans, agricultural organization plans. If we don't have a plan set in place, then we aren't able to correctly protect forests, particularly in the Congo Basin. And those countries that are
implementing these organization plans are able to diminish deforestation in these C'est infiniment areas. Landy, merci. C'était extrêmement riche. Thank Merci you very beaucoup. much. That Orline, was je vais passer la a parole. lot of Je viens tout de information. suite. Même question. Quelles sont So the vos first réflexions question, après the same question, écouter what are your ces thoughts interventions des collègues de after WRI? hearing Très savamment the présenté presentation from par our Landine. WRI Orline? colleagues and the intervention of Landing? Merci beaucoup pour la parole Orline, donnée. Bonsoir à thank you tous, very bonsoir much à for toutes. giving me the Je floor. suis Orline Good evening to Jinké, all comme of you. vous I l'avez am annoncé, la Orline secrétaire Jinke, générale de Field Legality Secretary Advisory Group, General of qui the travaille sur les questions de Field gouvernance, Legality notamment la Advisory transparence, la Group. I work on légalité dans la governance, gestion des ressources transparency, and the forestières legality of et naturelles. resource management, particularly Au vu natural des données resources. qui ont été Given the présentées par data that were WRI presented by sur the la WRI déforestation, la in tendance terms of croissante de la forest déforestation restoration, the dans le bassin du increased Congo, deforestation, je me sens particularly in the interpellée. Congo Basin, I Interpellée en feel tant qu'acteur de called, la société I feel civile called par as rapport aux dispositions a civil qui sont prises et society qui peuvent être prises actor pour to think about réguler ou alors maîtriser who cette déforestation pour que nous that we n'atteignions need pas to un work seuil on the critique. En regulation même temps, of, as was je said, pense planning à and development in l'encadrement forest areas, juridique de particularly cette land use planning and déforestation, de forest comment use est-ce qu'on planning. arrive à maîtriser But cette I'd like to think about déforestation. how we Je can pense aux structures de gouvernance qui sont mises manage en place. Je pense aux deforestation politiques given the forestières qui current peuvent governance être mises en established place for pour pouvoir forest maîtriser conservation justement or what ces chiffres conservation or qui what can be veulent implemented nous échapper with à un moment the data donné. that we have Je to voudrais, par be able to exemple, pinpoint maybe surtout things that revenir we've sur been missing. les feux de brousse I'd like qui ont to go été back to brush fires présentés dans toute la that was présentation. presented in Donc, all of the c'est un facteur presentations. qui est That is one factor identifié par that has been l'FWRI identified by the contribuant WRI également à la as a déforestation contributor of et deforestation. en And parcourant les différentes in going législations, through the on ne different voit pas legislations that exist, we explicitement don't comment est-ce see que any les feux de explicit brousse sont gérés, regulation comment est-ce on qu'on brush se fire prépare à management, maîtriser ces how we are incendies, preparing quelles to sont manage les these modalités qui sont fires, prises and pour what are pouvoir the methods, responsabiliser who les uns is les autres pour que responsible, who is going to ce take phénomène ne responsibility, grandisse pas so that davantage. we don't increase Vraiment, this phenomenon ça me of fait brush vraiment me fires starting questionner. to Et deforestation, forest je fires. pense So aussi that's one question. I also think à about ces facteurs, these notamment factors, in particular, d'exploitation illégale forestière. Je sais que illegal les forest données logging. I know that the ne sont pas data très liées à ces are not facteurs-là, very mais nous linked to that pensons que particular factor, but l'exploitation we forestière think illégale that participe illegal forest logging lourdement aussi à la déforestation, et surtout au Cameroun. is related Si and a on peut se rendre factor, a compte que driver for deforestation, particularly depuis in 10 Cameroon. ans, We've noticed le over the nombre last 10 years that the de titres number d'exploitation of augmente et forcément l'espace à déforester augmente. logging Et très souvent, ces titles go titres sont up. des titres qui sont And of those exploités sans plan titles, d'aménagement. Ce sont les petits that titres. some of those are Et small, forcément, ça are part influence of vraiment planning and development, but that does have le couvert an forestier. influence on forest D'ailleurs, cover. les moteurs de And déforestation, pour the moi, sont drivers of deforestation for connectés, me interconnectés. are Si on interconnected. prend, If par we exemple, take l'agriculture, into oui, account, for example, l'agriculture agriculture, est yes, un moteur de, mais agriculture l'agriculture is a est faite de driver, manière peut-être intense ou plus but intense maintenant. On voit and parce it's qu'on a done in a way that's more des intense. It problèmes de has sécurité intensified alimentaire. because we La, have la demande problems est with grande. food La safety demande est on a grande, les higher espaces demand fertiles semblent s'indemniser for fertile également du spaces. fait du Uh, changement climatique, des effets and du of changement course, climatique, given ce the qui climate pousse change vraiment les uns et les that has autres à changed the agir de nature of manière peu agriculture. concertée, pas And harmonisée, the sans thing vraiment is tenir that the compte way de that it's being l'impact de toutes ces implemented is pratiques-là without sur, any consultation, without any sur nos forêts, forethought, sur nos without forestiers et really sur thinking la about vie, the long-term effects de on chaque our forests and personne dans le the bassin du lives of Congo. all of the Donc, people who live peut-être in the je Congo n'irai Basin. pas aller
So, sachant qu'il y you a know, I think I deuxième could go round much, much pour parler des further. Maybe I'll solutions. talk a little bit more about that Je on the second je vais round of m'arrêter là, questions Théodile, to talk si, about solutions. si I'm tu going es to encore stop libre. here, Théodile, if that's all Mais right with Orline, je you. me permets de te relancer But justement, Orline, I would puisque tu like as to ask introduit you le mot another question solution. because you talked Est-ce about que tu pourrais me dire en solutions. 1 ou 2 minutes ce que Possible tu verrais solution. comme, In 2 minutes, pas la solution could you miracle, mais talk to quelques us éléments de not about the solution pour miracle agir sur les solution, but différentes some solutions that may work or have Oui, been l'une des introduced? solutions que je Yes, one verrais, of ce the serait vraiment solutions d'assainir that I see l'état would de la be gouvernance to dans notre pays. sanitize, to Parce que really toutes ces make the choses governments qui healthier arrivent dans nos in terms forêts of this sont subject, because intrinsèquement liées à la everything situation de in gouvernance. Tant that's que affecting our nous forests sommes are handis intrinsically par la related to corruption, what's happening in the tant governments, que les whether it be titres sont corruption, attribués de manière titles that are being peu given sérieuse, je vais dire ainsi, without serious on n'arrivera forethoughts. pas If, you à know, conduire there des were solutions to durables. be Donc, pour moi, il faut more thought d'abord within our assainir government, l'état de la we could have gouvernance. Ça veut dire more encadrer, sustainable decisions being made, toutes ces, you know, to be able toutes ces to pratiques et vraiment veiller contextualize à ce all of the que practices that are currently les conseils ou occurring alors les règles and soient have, respectées you know, par chacun. Pour moi, c'est une actual solution primordiale, application of veiller à the ça. law, Un rules autre being aspect peut followed, aussi être fines au being niveau given. And de la also fiscalité in terms of incitative, on en parle beaucoup. Moi, je finances, dirais so peut-être we la talk about fiscalité that a verte, lot. où You on know, I talk pourrait about green financing, amener les opérateurs to be able économiques, to bring que ce soit dans le economic domaine de l'agriculture, de stakeholders, whether they l'exploitation be forestière, in exploitation minière, agriculture, à mining, intégrer le fait que logging, and to integrate them l'exploitation, bien into les the activités fact that qu'ils sont en train de mener peut these recauser commercial du tort à activities, notre environnement, à how notre they forêt, could be really de les amener justement à causing investir également harm dans to des our solutions forests, and that it's pratiques pour possible to mitiger invest in les dégâts que practical leur solutions activité to peut be able to recauser mitigate the à la loss forêt that we see and to be et able à to nos have ressources de our manière forests and générale. our resources Et in a general peut-être manner l'autre solution being more que j'ai sustainable. à Another amener, solution that I c'est had as an idea d'encourager was davantage le secteur informel uh, dans tous les domaines. to Beaucoup engage more in d'acteurs the dans le informal bassin du sector in Congo, que ce all soit en RDC au domains, Cameroun, because in the travaillent de Congo, manière whether that informelle. be the C'est le secteur DRC le or plus the Cameroon, proliférant et most of qui, the à logging, un moment mining, donné, it's cause également agriculture beaucoup de is in dégâts the informal sector, and parce que that's where a justement, lot of chacun peut se damage lever un matin, se occurs, lancer dans une because activité you can get up in the en essayant de morning se and to débrouiller. Comme do on dit au an Cameroun, activity as pour they faire said quelque they're chose. going Donc, to il serait try to, important euh, figure it out and make some money that d'encadrer, day, as we de say in the Cameroon. formaliser And we can cet try and informel pour formalize que that nous soyons informal tous sector sur un même so pied that we are all de on the vision par rapport same, à ce que nous voulons pour at nos the forêts, same pour notre perspective, with environnement. the same Et vision for bien our sûr, avec environment. les And of lois course, également, with pour laws maîtriser déjà that support l'aspect that feu de help brousse qui est to en train de prendre un peu manage, d'ampleur, brush fires de that mieux are going up and l'encadrer up and up, to be et able vraiment to de manage that sensibiliser et de better, renforcer, to de build former les awareness, uns et les autres à to pouvoir gérer ce train type and build d'écart capacity naturel around qu'on that, peut so that avoir ou we alors have, provoquer que nous these, pouvons and avoir lorsque nous menons nos activités. so that we Théodile, can do it je in vous a laisse. natural way, Merci so that it's not infiniment, so Orline. destructive. C'était évidemment très riche. Et This comme je le was disais, il y a very certaines questions qui se interesting, posent, mais je and pensais naturellement au this chercheur questions Richard, that were qui, asked, and I'm et thinking puis de now nos of amis en tant Mr. que Richard, responsable du for RESAT, many years pour has been in charge of effectivement, his j'imagine, observer half, justement à la fois les problèmes et les and solutions. has been handling Richard, problems première and question, solutions. quel Richard, est ton first regard question, what is aujourd'hui your après avoir écouté ce qui a perspective été dit, mais aussi après after l'ensemble des having questions qui ont été listened nominées to là? what was said by Olin and Landin? Bonjour, merci beaucoup, Théodile. Good Merci pour cette afternoon. Thank invitation. you very much, Theodile, J'espère que and tout le thank you for the monde m'entend bien invitation. parce I que hope mon everyone can Internet hear n'est me pas très stable. loud and Oui, clear, because my ok. Bon, internet is not very moi, c'est stable. Richard Sufo. Je suis My name is chercheur au Richard ICRAF et Sepo. I am a à la scientist base, je travaille at sur les Sepo questions ICRAF, and I work on d'aménagement issues of et surtout management de and cartographie et de mostly géomatique. uh, C'est photography le premier of travail que j'ai uh, eu.
And this is my work in the forest field. As a scientist, I would like to thank the panelists and the speakers for the work that they have done and remarkable data that they have shared with us. This is amazing work for the sub-Asian and it allow us to have data, reliable data for the forest that can be done by different actors. And we hope that this data can be used by different actors, but unfortunately, sometimes there are difficulties. And I would like to mention that we need to focus on the loss of forest cover. And when I think that Roger presented that for the Congo for the deforestation. No sound from the speaker. Qui est perdu, Richard? Ou c'est moi qui suis perdu? Did we lose Richard? Tout le monde peut m'entendre? Can everyone hear me? Oui, on t'entend, Théodile. Oui, on ne suit plus Richard. Donc, Allô? Oui, Richard, nous t'avons perdu. Yes, Richard, we have lost you for some time. Sorry for that. I was saying that for these areas, we have different levels of actions for the future, but for the moment, there are efforts of conservation and for the fighting deforestation and how different actors can intervene in a permanent way. One of the questions I would like to ask in terms of forest cover loss is the activity linked. Everyone knows that 2 years ago there has been an increase in interest in the price of the raw materials, but in terms of cacao, which is sometimes cultivation, and we have people who work there, and we need to find the means to follow up this type of use of our activities as cultivation, sustainable cultivation for cacao, and which can be the new drivers of deforestation, and it can be indirect driver this activity of the cacao. In terms of data, I would like to make a clear remark on the work done. We have done so much, but there's a problem with the data presented by local administration, but also by the institution specialized at the regional level, which sometimes need to use those data or to validate them. So sometimes there can be issues with validation, and they can say there is a document that needs to be better drafted so that we can understand data. But sometimes some data cannot be validated by authorities or by the users or the population. And this is important to focus on because after the adoption of the data on deforestation, we can see the figures, but we need to know if those data have been confirmed by the administration. Then there is the idea of adoption of data by the administration. I think these are some elements
that I wanted to share with you. Then I can come back to two more elements in the next questions. Thank you. Thank you, Richard. And you will have the time to interject, and I can say that to you and to the other panelists. Don't hesitate to write down any questions, but you will have the time to answer some questions. And dear participant, please bear with us. You can put your questions in the chat or to address them to one of the 7 panelists who have been with us. George, now I'll be talking to you. You are an observer, and more than an observer, you are an actor of the sub-Asian. What do those data inspire you? How do you see as a part of solution, not only for managing deforestation, but for controlling it? Good morning, good afternoon, everyone. Thank you for giving me this opportunity so that we can participate in this reflection on data. And before this meeting, me and other colleagues, we had a meeting also with other colleagues in Kinshasa, and to think on the importance of the management of the structuring of actors. So it's the questions of reliable data, accessible and available data to support the decision makers. We will be facing, of course, the same issues, and we also recognize the work of WRI, which has been doing this for many decades and has supported the decision making in the management of forest in the Congo Basin. That being said, I looked at the data. Of course, there is a lot that we to do in terms of deforestation. Some figures have a little bit scared me when we look at those big figures, and it's almost half the size of a country like the Cameroon, half that size that has been destroyed in 4 years. So issues like that that can make me nervous, and then we can wonder what is the definition of forest cover loss, and how can we analyze, because when we look at some areas, for example, sabbatical areas, and the tools of renewal of resources, and the impact on biodiversity, and this can be done in a seasonal way, and renewal of the landscape, and so all these factors can allow us to have different variation and analysis to understand the real factors that contribute to deforestation. By looking at the figures, I was asking myself why. Because the why is important. The scientific data is a knowledge, but it's also an art presented in a certain way. It can lead us to decision making that can be fair. If I am a decision maker and a politician, I will take action and I will say, yes, it is those farmers who cut the forest, and this is probably a fact, but there is the why. We need to look at the drivers.
what are the deep J'aimerais qu'il y ait un travail sur reasons les causes behind that. profondes de la We need to déforestation. work on the deep reasons On voit que behind the deforestation. souvent, We à see l'époque sometimes des grands événements when there are politiques, some big il y a events une and augmentation de braconnage. politicians, Bien, they la will cause say profonde, on va dire, there c'est is an l'économie qui parle, increase parce qu'on va pas of l'occuper et apprendre à travailler theft, n'en veut pas aller. and then Donc, ça we will permet de have cacher celui qui a fourni work l'arme, on catching parce people qu'il a and servi catching de people bouclier personnel. who provide Il y a le weapons. pourquoi. So Euh, we need to L'autre focus exemple, on c'est the que why. il y a The pas other mal de causes example, structurelles qui sont we là, have c'est-à-dire que quand on structural a vu avec les reasons plans d'ajustement when we structurel, look with the structural il y a eu des adjustment conséquences plan directes that there sur have been la direct déforestation, le consequences braconnage, on parce que ça a créé les deforestation, conditions and de sécurité. this Les gens ont développé des can stratégies de lead subsistance. Donc, to si on regarde the les causes fact that profondes, people on peut build expliquer other pourquoi. ways of Au survival. Cameroun, on So a we parlé need tout à to l'heure understand des why, problèmes de gouvernance. and for the problems Parfois, of on a souvent governance. dit la certification forestière Sometimes a we été un say truc the facilité pour servir les forestation grandes entreprises parce que ils situation, it's exploitent le serving marché big extérieur. companies Mais la because they are consommation using locale it for the external est market, but alimentée par le bois the illégal parce qu'il n'y a pas de the mécanisme pour national faciliter market, why isn't it correctement benefiting le it bois from it? légal dans les So marchés locaux. Mais when les gens ont besoin what de bois about the local market? pour construire plus So de... Donc, then quelles sont les people conditions de need légalité to pour understand what alimenter are the le legal marché local? Donc, il y a condition plein de to choses que feed nous the savons pas local regarder. market. Tout So comme there le are many cacao, les things prix that du we can marché look at, like peuvent the provoquer la price déforestation of toutefois the que le cocoa cacao in the devient l'huile de market. palme. Donc, il And y a cela, si on regarde, so if on we peut bien look comprendre at all pourquoi of c'est this, un we comportement. can Et on understand peut why aussi this is voir s'il faut prendre des important, décisions où and il faut mettre le also bois if au lieu decisions de are répondre du tic can au be tac, parce made qu'on dit que c'est in, l'agriculture itinérante instead of just du putting Bénin. some quotas. On va aller attaquer We les can pauvres qui se uh, battent au lieu d'attaquer les deal causes with the de la poor pauvreté people qui sont parfois des instead causes of dealing structurelles with the liées poverty, aux which is politiques, a liées aux stratégies structural qu'on met en place. Donc, poverty toutes les questions linked du to why doivent être politicians. prises en So compte. all these Nous questions avons parlé of des the concessions serres why and forestières. Si on what les regarde need to be du côté addressed des if we paysages où ils want existent, to la disconnect concession the forestière qui se met landscape en place and to dans une look zone at où il the n'y a pas deforestation habité in va an peut-être area drainer une population d'au moins where 5 à 10 000 their habitants population pour aller of trouver les populations locales. Après, 500,000 ce que ça crée. people, and that Même si can la be concession elle-même suffering. est certifiée, fonctionne et tout le reste, mais il y a une pression qui va And dégager. there is a Donc, toutes passion ces causes that is systémiques, nous devons increasing. pouvoir les We regarder pour need comprendre les to interrelations look qui at all of conduisent this to à la understand déforestation, what is happening in deforestation. aux pertes du couvert forestier, et peut-être bien définir ce que nous entendons par So, perte de couvert in forestier. terms of forest Et à coverage, quel and moment to déterminer qu'il y a une define perte. what Et c'est sûr que si forest c'est de coverage l'observation loss satellitale means, qui passe you hors know, des and saisons, les saisons sèches où to on met des fleurs be able to savantes, on va have peut-être data enregistrer ça comme on une all perte. of the seasons, Est-ce and que to, you quand on know, revient think faire la about même the, chose en you saison know, pluvieuse, est-ce if qu'on we're va encore looking dire at qu'il y a une the rainy perte dans la même season zone? or the dry Donc, juste season, pour do we dire have the peut-être same certaines loss choses qu'il va year over falloir year regarder during the rainy pour qu'on season, soit during the dry assez clair season, et to précis be able to do those comparisons and have dans les mesures que clear nous and faisons et les accurate conclusions que measures nous tirons, so that parce que we c'est important can pour orienter les make politiques et qu'on proper ne prenne pas des conclusions, because that's politiques very basées sur des important choses in erronées. political Bien, cela interactions so étant, that they oui, don't la take déforestation dans le erroneous bassin du Congo decisions. avance. Mais il faut tenir So compte du we are fait que les advancing recherches in our aussi work in montrent the Congo Basin, but 80% we need to des forêts du continue monde, des because écosystèmes qui 80% sont of durablement the gérés sont world's situés dans les territoires forests, gérés par of the l'État. ecosystem of the Parfois, world, mieux is dans les terres protégées. managed under the Congo Basin, and a Donc, lot of times that il faut is peut-être in toujours qu'on forest balance. areas that are Maintenant, on va outside of those observer protective areas. quand on regarde And les so différents when we're facteurs qui looking at the conduisent à la different déforestation, factors that qu'on lead to fasse la part des choses deforestation, entre that les we facteurs qui amènent les separate pauvres à things déforester. such Est-ce as que the c'est les factors communautés that locales résidant des lead forêts? Est-ce to que c'est les gens qui sont forest venus loss? chercher Is it the des local opportunités? community? Are Est-ce people que trying to come c'est look for est-ce que les opportunity? travailleurs recrutés par les Are les is it grandes entreprises industrielles qui sont workers mal who are payées recruited et qui who are se badly arrondissent paid les fins by de the mois large agricultural en industry, exploitant les ressources naturelles, ainsi de exploiting suite, ainsi natural de suite. resources in Et this way? surtout,
toute cette chaîne to de look at choses all importantes of à that comprendre chain pour que of les données puissent servir des causes justes different et things non des that politiques mécaniques we need to look at this qui ne sont pas justes. in a Et method to sans, not sans diriger fuel à more enlever aux pauvres ce political qu'ils n'ont pas déjà. debate, Voilà. Beaucoup, but Georges. actual Merci infiniment, good merci. Et at oui, the end of the day and to make quelques précisions. La decisions première, c'est that que mes protect collègues ont and mis dans improve lives. le chat Thank you very toute la much. There were some méthodologie. Ils ont mis quelques questions that liens were pour put aider à in the comprendre comment chat, parvenir and some of those à have been trouver answered by ces some of the données. links that have been Et provided in the puis, les chat questions définitionnelles for the pertinentes Global que Forest Georges a Watch. posées sont répondues dans And so ces please links-là. do look Mais at Georges a that because that posé answers some of the des questions questions encore that plus you've asked, stratégiques sur but les there are causes some more structurelles. strategic Et questions that l'idée have been aussi asked about d'un webinaire the comme celui-ci, c'est structural de reason, permettre the à nous structural tous de causes. réfléchir And non these types pas of seulement aux webinars causes allow structurelles, mais us aussi aux all solutions to think about structurelles. not just about Je vois structural que nous causes, but structural disposons solutions. d'environ 10 minutes pour So we conclure have ce about webinaire. 10 Je minutes voudrais left to donner conclude this l'opportunité webinar. I'd like d'abord to give the à nos opportunity panélistes, à first ceux to du our panel de panelists, discussion, those in our de prendre discussion une panel, minute et de to choisir take une 1 minute question dans le and chat to choose one précise question from dans the la chat section questions-réponses, une in question the précise question et vous pouvez response indiquer la personne pour portion laquelle of our webinar la question que vous that you répondez would de manière like spécifique. to respond Je vous to. prierai de répondre davantage aux Specifically, I questions would sur like you les to ask solutions, you hein. Donc, je vais to commencer par Landine. respond, Une you know, minute, more pas plus, juste towards pour what the répondre à solutions might be. I'll give une you des just questions qui 1 minute a to marqué ton respond to just intérêt one dans le of the chat. questions that may have been asked you in the chats. Landine, tu peux y aller. Landine, you can go ahead. Pendant que Landine se prépare, While est-ce que Orline peut y aller? Landine is Landine est preparing là. himself, Ah oui, maybe. Landine, nous t'écoutons. Oh, yes, Landine, go ahead. Il y a une question qui est souvent revenue There's one question that comes up quite often. au feu. It's Effectivement, related est-ce qu'il y a to des feux? fires. Les feux sont dans les forêts ou bien dans les savanes? Are Et these certains se demandent forests s'il in est the possible savannas or these forests in the forest? Oui, Are these avant, fires in the dans savannas le or in the bassin du forests? Congo, In the les Congo feux, on Basin, décrit les feux a uniquement fire beaucoup plus dans les zones de savane. Comme happens l'a much dit, more in the savannas, les feux sont parfois utiles, hein, c'est pour and les sometimes sont there utilisés are par les populations dans just l'exercice rotating de fires that are l'activité being forestière managed by the pour communities themselves and not une gestion necessarily in parfois forestry tout à zones. fait durable And they're done with sustainable dans management la in zone mind within forestière, certain on a aussi zones. depuis quelques Now, années, il y in a the des feux qui forestry sont en train de se areas, développer, notice dans la some zone humide. communities. On a eu des discussions avec des We had populations, ça discussions about this. commence à poser un problème. Par It's exemple, becoming a même dans les problem zones de because if we look humides, even on commence à in avoir des feux. the Et si ces wetter feux se zones, we're déclenchent dans starting les to see more and more comme on l'a vu fires, quelque part dans la zone de as we've noticed là, au centre de la RDC, in ça peut Congela libérer and others. beaucoup de gaz, beaucoup de It gaz can stockés dans les release fouilles. a lot Donc, of gases c'était pas that une have been problématique stored avant. there. It wasn't Maintenant, ça as commence à much of a devenir une problem problématique. before, but now it is becoming C'était more pas and more of a problem. un grand moteur de déforestation. It Maintenant, ça wasn't commence a big à driver of devenir un moteur qu'on deforestation, but doit now it's maîtriser becoming pour le maîtriser. a driver Voilà. that needs to be managed and mitigated. Merci, Okay, thank you very Landine. much, Au Landing. moins, s'il faut surveiller davantage les We chiffres need encadrés to de ces dégâts. monitor that and Orline, also est-ce think que tu as about what solutions we can une question qui implement. a retenu So particulièrement ton now I'll attention ask ou un you commentaire venu des participants? Oui, if, j'ai vu Orline, you qu'il y have a a question that la you'd like to question respond de to. Simon Yes, Tamunga there was a question from Simon qui revient Tamunga sur les talking problèmes de about the corruption problem qui of empêchent la mise en corruption application des lois that et se demande quelles sont les solutions qu'on blocks peut legal mettre en place pour implementation. résoudre So ces how défis. can we L'une des solve that solutions particular que nous, au challenge? niveau de la société So one civile, of the nous solutions that expérimentons, we c'est in civil l'observation society are indépendante. Bon, c'est pas observer juste experimenting pour with observer, is mais observer pour independent informer, pour bousculer observation, not just to la prise de observe, décision, pour but demander to plus de help redevabilité à ceux qui ont la shake things charge up, to de change the way the gérer les decisions are ressources made, naturelles pour nous tous. to C'est be a vraiment witness d'interpeller et to d'essayer how
natural resources are being used that need to be managed in such a way that they benefit all and that it's been taken considerably, taking into account seriously for a sustainable management, a resource management, and that Merci, can et vraiment, be chacun a un rôle à jouer uh, dans uh, cette dynamique. Merci, Olin. something that Richard? sparks change. Thank you very much, Richard. Ouais, vous m'entendez, j'espère. Yes, I hope you Très can bien, hear me. Richard. Yes, very Oui, good. j'aimerais, pour les So, solutions, thinking about revenir un peu solutions, au niveau des I'd like moteurs to de come back déforestation parce que, to vous savez, deforestation drivers because, as you pour les pays know, bassin du Congo, de all nos of the solutions sont countries in orientées the vers Congo Basin le processus have REDD+. À l'époque, ont développé at ont fait des are études sur les moteurs we're doing directs et indirects dans some les studies différents on pays. direct and Et indirect drivers of deforestation in different countries. And Richard, nous t'avons Richard, malheureusement perdu. unfortunately, we lost you. Richard, Richard, are you still there? nous avons perdu Richard, So mais unfortunately, je we n'ai did nul lose doute qu'il Richard, reviendra, qu'il nous but I reviendra have très no vite. doubt that he'll come back En very attendant, soon. Georges, est-ce que tu veux prendre une minute? While we're waiting, Josh, would you like to take a minute to respond to a question? OK. Bon, Okay. je ne pense pas avoir grand-chose à dire. Je I vais don't juste think I have insister a lot sur more le to fait say, but I'm going to go ahead and underline the effectivement fact that, in fact, yes, que les données puissent data être assez can be explicitement présentées et les questions explicitly non creusées, non presented, prises en compte and we can sur un go mécanisme deeper on qui some rende of the visible quand on présente questions, la donnée. Parce que beaucoup and that ont we de need to make tendance de these créer mechanisms visible whenever we're graphiques presenting pour data, prendre des because we décisions have sur these cette base. beautiful On doit trouver un visuals, mécanisme pour but que we plus soit really need présenté to make avec a mechanism des so that data is des textes qui presented such expliquent that we et have par texts écrit that ce qu'on explain n'a and pas pris en compte, clarify ce qu'on a pris what en needs compte, to be taken into pour que les données consideration, what they mean, how to soient interpret apprises sur la them. base des informations erronées. So that there C'est are un not bailleur de fonds, decisions being effectivement, made comme on dit. based on Tout ce qui erroneous date information or d'un certain nombre erroneous de puissances peuvent interpretations. bien justifier leurs The approches, thing is mais that forcément ce the qu'ils voient people pas that are making decisions that have de this la power réalité, need de to la be able to complexité du justify their phénomène approaches et des given the causes data that profondes they're being qui justifient presented, pourquoi telle ou telle and to chose. be able to Donc, justify what c'est we're actually doing and why we're doing it, why très laws and important qu'on controls are puisse necessary. mener des So I think interprétations, that, communiquer we là-dessus need pour que to come les gens in with voient our les expert point of view, différentes provide interrelations, interpretations la to complexité show de the tout ce qui explique la interrelationships and the situation actuelle. complexity Merci. of the current situation. Thank you. Merci. C'est bien d'avoir la donnée, c'est encore Thank mieux you. d'avoir It's good to have l'information. data, but Donc, it's c'est un more travail important to have d'analyse. the information and the Et evaluation puis pour behind répondre that data. à I une would question like d'un to participant, take the opportunity oui, to nous allons respond to one of the déjà, il y a participants' quelques blocs questions. qui So ont we été produits, produced, mais dans there quelques have mois, been nous allons quite a partager few un bloc blocks that have been spécifique produced, but pour we essayer de will rentrer be plus en détail sur ce publishing point. some data Richard that a la is parole. Je more vais lui donner detailed 30 on the secondes Congo pour Basin. conclure son Richard, mot if you're back, I'm going to avant give you de 30 seconds nous to diriger vers la fin. Richard? conclude your response Oui, before we j'étais en train de conclude the parler, meeting. excusez-moi, c'était un Yes, I'm réseau de sorry. I Congo had some de network problems. I déforestation was talking about et deforestation des drivers solutions qu'il peut and apporter. the Donc, ce serait bien solutions that can be de brought. s'appesantir sur chaque And moteur I de was talking déforestation about directe looking at et, there surtout de trouver was des solutions. studies Et je done pense on qu'il y a une étude, direct que ce soit en RDC drivers au of Cameroun deforestation and ou ici solutions that ou, can be ou set up au Congo, in Brazzaville, DRC, on a des Cameroon, solutions. in La all of the deuxième chose, ce countries in the serait Congo. And d'impacter for sur les me, I think politiques parce it's qu'en also fait, the c'est les second politiques qui prennent des solution décisions. is Et to au niveau des politiques, il est aim towards important having more impact on que our les différents acteurs qui politicians travaillent and our sur la government. question We have different mettent les stakeholders moyens working pour que on the les politiques question in puissent different s'approprier les ministries données to et provide surtout them methods de by ne pas which s'atteler they aux can fausses données, understand the comme l'a dit tout data, à l'heure Georges, and mais that, as plutôt Josh de said, trouver that they're not de prendre des misinterpreting the décisions data, justes but that they're basées sur making des données, decisions mais based des not données qui just ont on été raw data, but on data that has ajustées been par des adjusted, institutions comme WRI qui travaillent compared, avec des that politiques shows qui puissent actual prendre des meilleures décisions. Parce que ces trends, données aujourd'hui sont because souvent très bien these considérées data des today, acteurs politiques, le plus souvent même a pas lot of times ces données et political parfois stakeholders font either fi de ces données don't sans les lire. understand Et those donc c'est data important aujourd'hui qu'on agisse or sur they les don't politiques, understand the sur ces prises de importance décision
and how that can be taken into account in political decisions, and that they can, make decisions based on scientific data. Thank you very much, Richard. As we heard from Bora and de Clercq, one of the main interventions that we have in the Congo and the Cameroon is presenting data, observing, and trying to inform decision making, particularly at the political level. I know that there were a lot of other questions. I saw them in the chat in the question and response section. My colleagues started to process and treat answers some of those questions. I think 60 to 70% of the questions have already been taken care of. But before concluding, I would like to promise you that we will take the time to react to all of your questions, and within the next few weeks, so we will be able to share with you the recording of this session, all of the presentations, as well as the responses to all of your questions. That's our first commitment. The second commitment is that it seems that some participants may be interested in knowing more, to look at the data a little bit more closely, to know what it all means. Do not hesitate to contact our colleagues. You have two main channels for the Congo Basin. The first one is DFW at wri.org, and then one individual, Fanuela.Gentin at WRI. And those people you can, that's somebody you can contact. Now, of course, you also saw and heard our colleagues here today. You can contact Madame Bora Nsabuko and Monsieur de Clercq. So I would like also in the chat, our colleagues are going to paste a link in a few seconds to ask you to give us your feedback on this webinar, to give us your comments, what you liked and didn't like, and let us know what you would like for future events. With that, I would like to, on behalf of the entire WRI team, thank you all from WRI Africa, WRI Global Forest Watch. Thank you so much. Please also register to get notifications about future events and information. Thank you, and I'll see you soon. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.